Hartlike goeiemôre, good morning, molweni, shalom, namaste. Good to see you on a Friday. Ons is 'n bietjie vroeg weer. Goeiemôre. Friday, 10 o'clock, our appointment every week, and here we are. 'n Bietjie van 'n ander plek vandag. Goeiemôre, dis amper 10:00, Vrydag, ons amptelike kuiertjie saam vir so 'n halfuur of so. En baie goed, ons is vandag was ek vroeg in die Kaap met vergaderings en ons het nou 'n lekker plekkie gekry hier in een van my beste hotelle wat ek altyd my vergaderings in die waterfront het. En vandag praat ons 'n bietjie hier met julle uit die mooi waterfront, die Weenay waterfront van die Kaap op 'n baie mooi Vrydag. Bietjie winderig in die Kaap, maar dit waai ook maar al die stof en al die rook bring vir ons nuwe lig, net soos die UIM in 2024 moet doen. Ons moet 'n nuwe era inblaas. Good morning to everybody. Ethel, good morning. Gaan net 'n paar mense gaan groet. Ons is daarom nog vroeg. Werner, Joanne, Neting, very good morning. Lynn, my exceptional rock, Denise, very good morning to you. We need that coffee, Denise, soon. Belinda, good morning. Ons gaan so vir 200 mense wag. Ons is al op 108. Vandag baie interessante kommentaar wat ek gaan lewer. En ons gaan 'n bietjie praat oor 3 of 4 belangrike waarhede. So onthou, my Vrydag gee ek kommentaar oor wat gebeur het in die week, my persepsie, en dan gee ons 'n paar amptelike hoofde van bespreking wat ek met julle wil dan bespreek oor feite. So this morning, I'm going to give you a couple of comments about the week that was, Neil's comments about what's going on, and then we have 3 or 4 subjects where I discuss truth and fact with you from our side of the UIM and my opinion in the leadership, so that we can be armed with fact, so that they don't talk nonsense and use the terminologies of blah blah on us as citizens. Remember, UIM made a commitment on accountability. Ons het altyd gesê ons sal julle hou met alle verantwoordelikheid. Because we're not in government, yet we are in local government, and we are bringing in the truth, South Africa. Dis al wat ons kan gee. Is belangrik om die waarheid vir ons mense te gee, sodat julle bewapen is met die waarheid. So as julle hier is, doen my 'n guns, please share this right now on your groups. If you can, like this. If you press the like button, more people can see it. And after this very short video, please share. We are getting approximately, at the end of every Friday, we are hitting approximately 30 to 40,000 views and shares. And I'm very proud of you. So as ons nou klaar is, vra ek jy asseblief om dit wyd en suid te deel en vorentoe te stuur. Laat hierdie boodskappe asseblief uitkom met ons mense. Molweni umhlagas, molweni matlabane, yabo nomhlanje apha i-Friday. Yawuthetha nomhlanje apha idaba i-Mzansi. Apha nomhlanje i-relevance. Apha nomhlanje apha igomso. Apha ithetha truth or lie. Yamomom ANC nomhlanje apha i-lie iphansi apha ngqo. Apha i-Cyril ayikho leadership angqom apha usile nomhlanje. Apha UIM apha i-future. UIM nomhlanje apha igomsa 2024. Future iMzansi nomhlanje halala. Daar's hy. Bietjie kosa met ons mense deel en praat. Ek het nou net gesê die toekoms van Suid-Afrika is die UIM, en dat in Cyril het ons niks leierskap nie, en dat daar maar holrig gery word daar binne.
Dis wat ek in Xhosa gesê het vir die mense. En ek het ook gesê, Nomslanje beteken nou, Uthetha beteken praat, Ukomso beteken môre. Ons moet praat vandag en môre. That's what I said. We need to be leadership for all, not just for us. So South Africa, there we are, 10 o'clock, 268. Good morning, goeiemôre. And here are a couple of things that happened this week. Firstly, my feedback on Frikkie Julius Jellytot Malema. You will notice my onslaught, my request, my pressure on the Speaker of Parliament will never end. Again, we've placed our communication with the National Speaker on record, and publicly we posted our letter to remind the office of the Speaker that we want to meet and we want to address our matter of Mr. Malema MP, Member of Parliament, who categorically broke his oath of office. Jy sien, almal jaag in verskeie rigtings met Malema, haatspraak en klagtes. Nee. Ons het besluit ons gaan hom slaan in sy sak. Want hy werk vir die parlement, hy word betaal deur die parlement en hy verteenwoordig mense in die parlement, en ons het besluit, nee, ek soek hom hier in die parlement nie. Hy is 'n absolute vertraging van 'n mens, en ek het die respek vir hom om namens my in die parlement of namens die land gesien te word in parlement nie. En daarom het ons 'n slim besluit geneem. Ons gaan hom daar slaan. Ons gaan hom daar aankla. En ons gaan nie ophou nie. Ons sal nooit ophou totdat daai klagte teen hom ingedien word deur die parlement. Ek waarborg vir u, I give you my God's oath, we won't stop to remove him or to charge him as a member of parliament and breaking his oath of office. And what did he say? What is the oath, and what part did Frikkie Malema break in his oath? The part where he says, I will protect, uphold, and defend the Constitution of the Republic of South Africa. Hy het dit gebreek. And there we will charge him, and we will not surrender. AfriForum is currently working on a court case where they were granted appeal. Human Rights Commission is talking about hate speech, not us. Daai klagtes gaan nooit hang nie. Ek wil hom uit die parlement uit hê. Want hy moenie vir my en jou in daai parlement verteenwoordig met sy gesig nie. En met sy haatspraak nie. I say again, I have no hate against that man. I absolutely disagree and object and stand against what he says. And we will draw a line and have drawn a line. So dit is nou ou Juliusie. Paksa, kom. Dan hierdie groot debat Suid-Afrika oor pitbulls. Ons sien oral oor die nuus hoe hierdie honde op hierdie oomblik gemoor word, vermoor word, geslaan word en uitgewis word. En die groot publieke debat oor hoe hierdie honde kinders en mense aanval. Nou die UIM volgende week Woensdag, next week Wednesday evening with our SG, Jacques Taljaard, interesting enough, will be having a live debate on his Wednesday evenings at 8 o'clock next week with huge membership of associations that represent dog handlers. In actual fact, the Pitbull Association will be on there to have that discussion so that we as the UIM can get clarity. But my opinion, only my opinion, is that a dog, a gun, children,
that get educated is dependent on the handler, the owner, and the parent. You have it? 'n pitbull word deur 'n eienaar of 'n hanteerder gehuisves en opgelei. So as die hond iemand byt, dis die eienaar. As jy jou geweer op 'n kassie los en jou vriend vat hom en hy skiet iemand dood, jou verantwoordelikheid. Ja, jou verantwoordelikheid. En as jou kind iemand boelie of heeltemal onregverdig optree teen iemand, is dit jy as die ouer. Is ek reg? So jy kan nie die hond se verantwoordelikheid afstoot op sy gedrag nie. Dis jou gedrag. Nou word daar gevra, en ons gaan dit vra, voordat jy 'n hond, 'n dier invat, moet jy nie gekwalifiseer word daarvoor. Want as jy 'n vuurwapen moet kry, you've got to do a competency. Don't you think you should be declared competent first to own a dog, an animal? When you adopt a child into your family, you get vetted. Your house gets checked. Your background gets checked. And that's important. And I don't think that should be different from owning any dog, be it a pit bull, a chihuahua, a Rottweiler, or a Doberman, or a German Shepherd. I don't care. To own a dog is a great responsibility. Om 'n hond te besit, 'n dier, bring verantwoordelikheid. Dis soos 'n kind in jou huis. So we would like to see this debate obviously vehemently rejecting the owners of such dogs that bite and kill and maim human beings. But I think it goes back to the owner. And that is what we need to debate. And the other opinion is that the laws of this country are not written well enough to ensure the protection of civil society from such dogs that are abused, misused, or trained not well enough. And that's our stance. Our SG Jock the whole week has been speaking about it to people because it's been a big question to the UIM where we stand. And I think you've got our opinion, but next week, Wednesday night on Jocks Live on the UIM Facebook page, going to be an interesting group of guests speaking about this. But remember, no person should be exposed to such violence because of another person's treatment or non-treatment of its pets. It's critical. And then, Suki Cyril, what a circus. Die naak-president in 'n koets. I saw such picture when I was a young man, a duplicate picture of Shrek. Ek het 'n prentjie eendag gesien, selfe prentjie, amper dieselfde, maar van Shrek in 'n koets. So while we are burning taxi violence, murder, mayhem, Eskom, koets hy rond met die koning. Nou baie snaaks, Suki Cyril. Jy slaan kolonialisme. Jy slaan die westerse land in die dae van vorige apartheid en regime. Jy praat van die kolonialis, jy praat van die mense wat land gevat het, mense verstoot het, maar jy hardloop na 'n paleis toe. Huis, paleis, pandok, varkhok. So jy hardloop, jy kan nie wag om die 6-gang maaltyd saam met die nuwe koning te nuttig nie. Jy sit daar in 'n koets
onvanpas met 'n serpie van rooi oor jou bors en 'n badge op jou baadjie, wat die Here alleen weet waarvoor dit staan. En jy geniet die ou kolonialisme se gasvryheid. En dan wragtig moer jy terug in hierdie land. En dan slaan jy hulle weer. Very odd, very strange, and absolutely ridiculous, in my opinion. But what's more ridiculous is at the same time, while our country needs leadership the most, our vice president, yes, we have one, ons het een, hè? Didi Dudu Mabuza. I call him Didi Dudu, want hy slaap net. Hy Dudu. Jy sien hom nooit, hoor hom nooit, enige plek. En hy sit hierdie week, dames en here, in Rusland. Want Didi Dudu moet rus in die land. So hy's Rusland toe. Didi Dudu Mabuza. No leadership here. Not a president, neither a vice president. And we've got a minister that can't do a relevant speech and get a grammar right as acting president. Eina. Ouch. Imagine her signing off on a budget. Sal jy met huis toe kom? Hier is waar ons jou nodig het, maar al is jy hier, doen jy niks. Jy het verskriklik na die koningin dood is, het jy teruggejaag Suid-Afrika toe, om die kragkrisis uit te sorteer. Niks. Donker. Vrot van gemors. Ons is nie dom nie. Die koning is Karl, nie Charles nie. Jy. In die koets. Kyk, het hom nou genoeg geneek. Eskom. Ai. Ek noem dit nou Esgaan. Want niks kom nie. Dit gaan net. So Esgaan vandag het vir ons 'n guns gedoen om te sê hulle het nou ewe skielik weer diesel gekry. Suddenly, Eskom or Esgo, because nothing's coming, just go, found some diesel from Petro SA. So 'n bietjie gekry in die agtertank van die yard. So now they did us a favor by not load shedding us so frequently. For the 4th year in a row, under the management of Andre de Ruyter, Eskom has again shown hundreds and hundreds of millions of loss. We must ask at all if anybody at Eskom is qualified at all. I'm sorry, unless we change the theft, the fraud, and the corruption that happened at Eskom and currently, we won't have the power, all the power to make a change. This country's energy supplier at one stage supplied Africa, the world with power. Today, shocking shame. Die hyenas vreet aan daai karkas. We've got to make a change, South Africa. We've got to get competent people into seats. There's no competency there, and I'm sorry for those in Eskom that are fighting to keep the lights on. Darkness surrounds you, and it starts at the top. Dan hoor ons Oom Jacob, Oom Jacob Zuma, die beieboer waar, moet terug tronk toe.
Now that is not amazing to anybody. What it says is law. Now if it's factionalism, if it's a vendetta, matters not. It matters not about the person. It matters to ask the question, is anybody above the law in this country? Jy sien die vraag gaan nie oor Jay-Z nie. Stortkop. Stortkop. Dit gaan nie oor dit nie. Dit gaan oor, is enige mens in hierdie land voor bowe die gereg. Die uitspraak wat hierdie week gegee is, dat sy parool wat hy gekry het op 'n mediese agtergrond, was onwettig, en dat hy terug tronk toe moet gaan. Dit is die regte besluit. Want as 'n president of 'n ex-president in hierdie land, soos hy in die tronk was vir 'n paar dae en weer moet teruggaan, is daar hoop. Daar is hoop dat die gereg in hierdie land nog steeds onafhanklik is en werk. En dit is ons absolute gebed dat dit so bly. Dan die laaste opiniestuk. Bekkie, tafeltjie, stoeltjie Cele. Meneer Hood. The Hatman. Shocking crime stats. Skokkende misdaadsyfers. Weereens klim hy onder Bekkie Cele. Nou dit lyk my, ons moet sy naam verander van Bekkie B-H-E-K-I na B-E-K-K-I-E kappie op die E, Bekkie. Want jou bek is groot, maar jou dade is min. Want jy mis dade. Jy mis dade. Jy mis totaal misdaad. Want dit lyk my daar's net mis voor jou oë. Bekkie Cele. Shoot to kill, sê jy. Skiet om dood te skiet, sê jy vir die polisie. En as hulle skiet, en hulle skiet dood, waar dit donder is jy in die hof om jou manne en jou vrouens dan by te staan? Bekkie Cele, van nou af, Bekkie, want jy's groot bek. Jy's nêrens, man. Jy sien, dis maklik vir 'n bevelvoerder, wat jy nie is nie, om op 'n verhoog te staan en vir jou polisiebeamptes te sê, skiet om dood te skiet. Maar dan word hulle aangekla. Jou eie staat kla hulle aan. En waar is jy dan? Waar is jy? Generaal. Where are you? When you so easily say to our people with your back to shoot and kill. And when they do, where are you in support of our people of SAPS in court? Because no doubt they will be charged. Because in this country, the criminal has more human rights than law enforcement. Say it. Ek praat nie nou my bek verby nie. Want ek ken die polisiemanne. Ek ken die polisievroue op die grond. Bekkie Cele, I'm not fighting you. I'm fighting incompetence. Because I know you. It's time for change. It's time to recognize failure and get it done. Move on. Gerek jou bekkie op 'n ander plek, terwyl ons mense doodgaan. So that's the opinion pieces today. Kort en kragtig, net my opinie.
opinie oor alles wat ek nou oor gepraat het, en is die waarheid. My opinion is the truth. It's shocking that we have to sit in a state like this with Julius, Frikkie, the mayhem of dogs, Suki Cyril, Eskom, Jay-Z, and Becky Cele. That is the news of the week. Now, my subjects. It's weird that we in South Africa always have something bad to say. Ons moet altyd afbreek, mor, en gemors vra as iemand 'n goeie daad wil doen. That's why they say, in English, no good deed goes unpunished. Jy kry altyd daai onwyse, kortstondige, afjakkerige mens wat niks doen nie, maar kommentaar lewer. Sy aksie of haar aksie is nul, maar word beskerm agter 'n skerm op Facebook. Maar as jy vra vir donasie of tyd vir 'n gemeenskap, is hulle die eerstes om weg te raak, né? So dit lyk my partymal maak nie saak wat jy doen nie. Daar's altyd daai wat jou afkraak, en ek wil gou-gou daaroor praat. And it's about agri-security. Landbousekuriteit vir ons boere. Nou die probleem in hierdie land is dat mense nie ons boere beskerm as 'n eenheid nie. Ons kom nie met 'n nasionale plan onder veiligheid en die polisie nie, want hulle het nie eers 'n plan om hulle eie polisiestasies uit te sorteer. It's time that we recognize, not now, but years ago, that currently agricultural security of the industry is under attack and has been for years. You see, the problem is that if government acknowledges that there is such a problem, they will need to act. But been denying the fact that there is farm murders, Suki Cyril, Becky Cele, you don't have to do anything about it. You see, it's only when you acknowledge through crime stats, through facts and figures, through the body count of our farmers being murdered, that instead of calling it farm murders, we call it an agri-genocide. It's an agricultural genocide. Dit is 'n landboumoor. But you see, you don't want to identify it, because once you've noted it and admitted it, you have to do something about it. Now, the other day, I went on a farm after we had a deliberation. We put certain things as a test onto a farm area, and it worked. And I stated on that live video, it's working. We need to broaden it out and do something about it. And then someone comes on my Facebook and says, only now, Neil. No years. Nee. Besig al lankal. Maar jy moet 'n plan hê. Jy moet geld hê en jy moet dit implementeer. Maar wat vir my skokkend is mense wat kom op Facebook en sê, nou eers. Sis man. We are trying. At least we are trying. At least we're getting our boots dirty in the vineyards. We're getting our clothing dusting in the fields. As a human being, as a citizen, as a politician now, as a leader, I am trying my best to get everywhere. Nou mense, onthou julle kry daai game
by 'n sirkus of by 'n mark waar jy gate slaan wat die wurmpie uitpop met 'n hamer. Ek voel so. I feel like that game where you got to hit the worm that pops out. It feels like you kill this thing and then this one pops up. We just don't have enough people. But we are trying, South Africa. And still when we try, and not just try, but we get things done, you kick us on the ground. That's disgusting. It's disgusting. But then again, no good deed goes unpunished. The UIM is resolute. We don't talk. Ons is nie back nie. Maar julle moet ons help, man. You don't have to donate only money or time. But you must defend us. Jy moet ons wragtig verdedig. Ons het al bewys. Ons doen dit in die landbousektor. Klim ons in. Waar ons kan. Maar ons is nie alleen nie. Daar's baie mense. Daar's baie mense wat dit doen. Nou ons doen dit nie vir die votes nie. Ons doen dit nie vir die stemme nie. Ons doen dit omdat ons regtig iets wil doen, Suid-Afrika. Maar dan word ons geslaan, man. En daai wat ons slaan is idioties. Dis disrespectful. Want sekere van ons is bereid om dood te gaan vir waar ons staan. Maar is maklik om kommentaar te sit en lewer. Ons gaan nie ophou nie. Want dis vir ons land. So die landbousektor, die landbougemeenskap, ons is besig. Ons is hierdie oomblik besig in 'n Boland distrik, daarna by Parel, waar ons effektiewelik elektroniese sekuriteit en mens meng op 'n plaassektor om te kyk of die balans kan uitwerk en of ons dit kan uitrol. Dis al wat ons kan doen. Dit is ons verantwoordelikheid en dit is wat die UIM doen. Vir ons boere. Ons boere. We are doing this for our farmers. En onthou, bietjie maak baie. So dit gaan nie oor 'n ras nie. Dit gaan nie oor 'n kultuur nie. Dit gaan oor 'n mens. Maar dit gaan oor kos. It's about food. And our people don't all get it. Milk doesn't come from ShopRite. Beef doesn't come from Woolworths. Eggs don't come from Checkers. It's a farmer. And maybe we must start looking at education. Because if our children get educated of the role of a farmer now, they'll understand why we need to protect them. Ons kinders moet plase toe geneem word. Ons kinders moet geleer word die waarde van 'n boer. Wat dit beteken om te boer en waar kom daai kinders se kos vandaan. Maar ons doen dit nie. It should be part of the education system, in actual fact a vital part, to teach them what is food security. Wat is die beveiliging van kos? Because it's one of the things human beings cannot do without. So we are busy in the agricultural sector. Ons is besig. And we will update you as we go. So moet ons nie slaan nie. Skryf liewerste wat kan ek doen? Not all of us are farmers. It's a tough job. Farming is incredibly tough because you depend on God. God is jou leier op 'n plaas. Want hy bring die reën. Hy bring die son. So dit is 'n verskrikking van 'n industrie. Want jy lewe op die genade van God. Ons moet julle help. You must protect the farmer. And if you've got to drive in your bakkie and defend our agri-industry, then we do so.
dan moet ons dit doen. Want dis ons toekoms. En dis die waarheid. Then a very interesting subject, religion versus politics. Geloof en politiek. Here's a statement I got sent this morning by Eugene. Die hoop vir die verlossing van ons land lê nie in politiek nie, maar wel in God se genade. I'll say it again. The future and the safety of this country does not depend on a politician, but on the grace of God. If you are looking at a politician or a party to save our nation, you are knocking on the wrong door. We should be praying to God. Because that is where our salvation lies, not in a human being. But knowing that, wetende dat God die ultimate president is. God gaan nie in 'n verkiesing nie. God staan nie by 'n ballot box en wag vir jou kruisie nie. God het sy seun gegee om op 'n groter kruis vir ons te sterf. So hy wag nie vir 'n kruisie nie. Hy wag dat ons erken dat vergifnis, genade is gegee deur die sterfte van sy seun Jesus. Suid-Afrika, jy kan nie geloof en politiek skei nie. Want geloof moet die baken, die lighuis, die sonstraal, die kerslig wees van enige politici, van enige politieke party, van enige staat, government of instansie, moet God die leierskap wees. Jy kan nie verlore wees as jy 'n Christen is nie. You cannot be lost as a Christian. You have a Bible as your guideline. You cannot be lost as a Muslim. You have the Quran. You cannot be lost as a Jewish person in faith. You have the Torah. And you cannot be lost as a South African citizen because you have the Constitution, which is underlined by God's oath. Dis hy. Jy kan nie as 'n Christen verlore wees in die wêreld nie, mense. Jy het 'n Bybel, man. Jy het 'n Bybel. Dis jou kompas. As 'n Muslim het jy die Koran, as 'n Jood het jy die Torah, en so voort. As jy verskoning nie. Maar as ons geloof skei van politiek, waar is ons leiding? Daai seggenskap in die Bybel, want ons sê, ek slaan my oë op na die hemel. Waar kom my hulp vandaan? Hy kom vandaan. Die politici, nie almal nie, maar baie wil nie dit hoor nie. Politiek moenie in die kerk wees nie, en die kerk moenie in politiek nie. Ek stem nie saam met jou nie. Want ons is verlore. En waar kry ons hulp vandaan? Al deur God, Jesus Christus. Jy kan nie wegkruip nie. So ek stem nie met jou saam nie. Meer politici moet buig voor God. Meer politici moet hoor wat God sê. En meer politici moet strewe om God terug te bring. Hoe's daai?
Waarheid. Jo, praat hom. You see, God never left us. You left God. God's always been here. His almighty guidance and His almighty power has never forsaken us. He's been here. We left Him. We took God out of schools. We took God out of parliament. We took God out of our homes. And we took God out of our communities. Ons moet erken, mense. Kom nou, kom ons praat die waarheid. Ons het hom verwyder. Die almagtige God. Maar hy het nie homself verwyder van ons nie, né? Ons moet skuldig wees. Ons moet verantwoordelikheid vat. God in die politiek is vir my maklik. Dit wys alles na God. Dit wys eenheid. Dit beteken dat ons kerke, ons tempels, ons plekke van God, ons huis, né? Hierdie wapen van die UIM, hy het soveel betekenis. Ek het hom design. En alles op hierdie wys op 3 goed. Toekoms, God, eenheid, saam. Ja. Hy's ingebou hier. Hy sê, we respect your faith, but you've got to practice it. So my opinion, you can't remove the two. They are in unison in society. But you have to believe. That's my point. Then we've got to talk about the future. Toekoms. Next year in 2023 will be the year of unity. Dis die jaar van eenheid. Next year, my only task before the 2024 elections in July will be to unite this country, to travel this country from north to south, east to west, and to build the UIM on the ground. Ek wil 'n stadsaal president wees. A people's president. And I need you. So the strategy for next year is that in every municipality, we need someone. Now, South Africa, you need to help us. Julle moet ons help. Ons moet in elke dorp iemand hê. I have asked our head office to ensure that we put out a request on Facebook, on social media, to ask you to please tell us where you are, to tell us who you know in the places where we have no one. Because the strategy is to have one person urgently represent every town, and then to build this party for 2024. That's our vision. Our vision is not to take over. Our vision is to be led by God and to build a country for the future in 2024. We really need you. So ons het gevra dat elkeen van u op daai ding wat ons elke week uitsit op Facebook, dat u vir ons mense se name gee. In elke dorp, familie, vriende. Wat ons ook gaan doen is ons gaan 'n lys begin uitstuur van die plekke waar ons nie mense het nie. We will be publishing that list of the places where we have no one. And then we will ask you in the next couple of months, 3 months to be exact, in the next 90 days, to help us fill the list. Because we'll start with one tent peg, die middelpaal, en dan bou ons daai huis. And that's our vision, is to grow this organically, to grow it through the truth, and to grow this in the light of God.
So help us. Really help us. We need to grow this UIM, the United Independent Movement. And then finally, I think we are tired of the continual race card. Ek dink ons mense is nou moeg vir die rassekaart. Ek kry net daai gevoel. South Africa, we must stop that. Because it is a pathetic argument. Jy gebruik daai kaart omdat jy 'n argument verloor. Dis eintlik pateties. It is such a ridiculous card, the race card. Let's be better than that. Kom ons wees beter. Ek het vandag 'n foto geplaas van my en 'n klein kind in 'n baie arm area waar ek gaan stap het om te sien wat ek kan doen. En dit was 'n baie spesiale oomblik, my interaksie met daai kind. En iemand skryf op my Facebook, hou op om foto's te vat van mense van kleur om jou stemme te kry. Ja. Ja. Nee man. Nee man. Dis nie hoekom nie. Ek is 'n pa, né? 3 kinders. Dit kan my kind wees daai. Mense wat kinders het weet. Daai wat nie kinders het nie. Hulle weet ook. So hou op om die rassekaart te gebruik. Want dit is dom van jou. Dit is idioties. Bring oplossings tafel toe. Die UIM soek oplossings. Want ons sien die probleme elke dag. So what I'm asking from you is to be with us. Have healthy debate. You don't have to break people down. You can be considerate and constructive in criticism. I prefer the constructive side, not the breaking down side. South Africa, that's my story today. Clear, calm, to the point, factual. It's not all doom and gloom. There's a light. It's God's light. It's our light. It's for us to take it. Let's build on a great week ahead. I look forward to next week, Friday, again, giving you the facts and talking the truth, and continually to love you. Passionately to love you. Kom ons bou 'n goeie week vorentoe, SA. Kom ons werk. Kom ons staan saam. En kom ons bly lief vir mekaar. Mag die Here julle seën. Mag hy vir julle 'n goeie week en naweek gee vir daai wat ons beskerm in uniform oral. Wat die rakke pak in die winkels, die tille slaan. Mag die Here julle seën. Ons waardeer julle. Almal van julle. Daar's te veel van julle om altyd te noem. Maar die polisie, die metropolisie, die law enforcement, die brandweermanne, die ambulansmanne, die nurse, die dokters, die paramedics, die mense wat ons vullis verwyder. En aan almal wat 'n diens gee aan ons. Mag die Here julle seën. Mag hy julle familie seën. En weet ons waardeer julle. So to all of those that stand and serve, thank you. God bless you on this weekend. Remember, South Africa first, but God number 1. Onthou, is hy eerste, maar God nommer 1. Be blessed, look after yourself, I love you very much. Thank you for always giving die waarheid. Niks anders is die waarheid nie. Lekker naweek, kyk na julleself en die Here seën julle.